heard for the PTI, I was heard for Kawal Shazab, and I was heard at length. And a lot of what I had to submit has been the basis of the judgment. वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, इनिशियली मेन केस में आप पीटीआई की तरफ थे, लेकिन यू आर सपोर्टिंग एसआईसी. यू आर सपोर्टिंग एसआईसी. आज एसआईसी इज सपोर्टिंग पीटीआई. वैसे ये बस मिनोरिटी का मोहब्बत पे आप एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लीव आप पेश की एसआईसी की तरफ से हुए. जी मैं अर्ज करता हूँ. ये सब आप रिव्यू की मुखालफत कर रहे हैं या हिमायत कर रहे हैं? सर पार्टली आपकी जजमेंट की हिमायत कर रहे हैं. नहीं, आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपके बारे में अंडर रिव्यू नहीं है. आप सुनी इत्तेहाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जी जी जी. तो सुनी इत्तेहाद को तो 13 के 13 अफराद ने कहा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड. That is टेक्निकली आपको तो सपोर्ट करना चाहिए रिव्यू को कि जनाब सर अगर सपोर्ट कर रहे होते तो आई वुड हैव फाइल्ड ए रिव्यू. हमारा तरीकेकार वही है जो मोहब्बत में होता है कि जिस तरीके से भी जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभार हार के भी जीत जाता है. ये तो तजुर्बे की बात है, हम कुछ नहीं कह सकते. नो वी हैव नॉट चैलेंज्ड एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई. और वैसे ख्याल तो ये था कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड आप थे, उस जजमेंट से ख्याल था कि यू वुड फाइल ए रिव्यू. तो बहरहाल वो आपकी अपनी चॉइस है. तो नहीं सर, हमें तो सबसे ज्यादा खुशी है. चलिए अच्छी सबसे ज्यादा खुशी वो विच आई विल एक्सप्लेन सर. यू फुली सपोर्ट द जजमेंट. जी जी. यू आर डिफेंडिंग द जजमेंट. I when I'll explain, I support two of the separate judgments, one by the majority, and I'll explain why I also support Justice Mandukhe's judgment, but I'll come to that. वो तो रेलेवेंट नहीं होगी. रेलेवेंट जी जी बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है, बट I'll explain. अच्छा, दूसरी बात ये कि अब एसआईसी की जानिब से आप करेंगे. Sir, I am in 6 of the reviews. Hamid Khan. I'm in 319 and I've also filed application. तो चले किस तरह से पेश होना अभी. Sir, let me. Look, there is no conflict between SIC. कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है. देखिए ना, एक जजमेंट डिफेंड हो रही है, जो रिव्यू पिटीशन है मे बी मोर देन वन. और let me submit, my lord. There are two submissions that I seek to make. In paragraph 117 of the majority judgment, it is 1 minute, sir. It is held that PTI was before us. So technically, I should have been issued notice as PTI. I don't know why I have not been issued notice. So because PTI was before the court, है ना, हम उसके अगेंस्ट इन्होंने उस क्लैरिफिकेशन की नोटिफिकेशन फाइल की है. इसमें एक और पॉइंट है जो कि अभी राज साहब ने लिया. इसमें तो मेंशन है कि इसमें नोटिस हुआ था पीटीआई सबमिटेड द रिप्लाई. इट वॉज आई थिंक इनको चाहिए था कि पीटीआई को रिस्पोंडेंट बनाते. डिलिबरेटली इन्होंने बनाया. अगर आप ऑर्डर देखेंगे वो तो देखेंगे कि अगर मेन केस में पीटीआई पार्टी बन चुकी है फिर तो ठीक है. अगर मेन केस में नहीं फिर कैसे नोटिस. जब क्लैरिफिकेशन सीख की उन्होंने पीटीआई को बुलाया कि आप बताइए, तो उन्होंने सबमिट की सारी मेरिट्स की. नहीं, अब इस तरह है कि फैसल मेन करेंगे. जी जी. जो बाकी पॉइंट है राजा साहब और आप जो है वेरी ग्रेटफुल. ताकि एक चीज वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेशियस ऑफ योर लॉर्डशिप. But I am also for respondent number 180. I will by and large adopt Mr. Faisal Siddiqui's argument, but I may make some additional points. Not from Lahore. Not from Lahore. I'll give you sentence first. चले ठीक हो गया. ठीक हो गया. वो देख लें. My lord, चले. my lord, this is an unusual review petition because, of course, of the changed constitutional structure as well as your lordship's order through which our objections were rejected, that it is rare that the majority of the judges on the bench are judges who had not heard the main case. 6 of your lordships out of 11 did not hear the main case. So that proposes a difficulty. Therefore, we want to hear you. Yes. In detail. Yes. Whatever. Yes. So that is what I was submitting, that I have to make some submissions in detail so that all your lordships are well informed in terms of how this judgment came to be delivered. Now, my lord, the central issue, my lord, which I think your lordships would have understood up till now, is this question of reserve seats. These so-called special seats, reserved seats in relation to women as well as non-Muslims, which are
contemplated under Article 51, Sub-Article 6, Sub-Article D and E, as far as the National Assembly is concerned, and Article 106, Sub-Article 3, Sub-Article C, as far as the provincial assemblies are concerned. So it's about the allotment of these reserve seats. Now, the question before the original proceedings, when the appeal was heard, was not about all the reserve seats. They were about only a certain portion of the reserve seats, because these reserve seats are allotted in terms of proportionate representation. So depending upon how many seats you have won and secured in Parliament, in proportion to that, you get your reserve seats. So the parties which were in Parliament had got their reserve seats. But of course, there were a huge number of independents who had joined a political party called the SIC, Sunni Ittihad Council. And the question was whether in relation to the independents which had joined SIC, what happens to the reserve seats in relation to that? The proportionate relation to that. Whether there were only 3-4 possibilities. The first possibility is that those reserve seats, which was quite a chunk, over 70, goes to the SIC because independents had joined SIC and the Election Commission of Pakistan had recognized SIC as a parliamentary party. That was the first possibility. The second possibility was that these so-called leftover reserve seats, if they don't go to SIC, they are distributed among the other parties. So they get seats more than their proportionate representation.